Na furaha iliyoje mtazamaji, mimi na wewe kuonana tena ana kwa ana jioni ya leo mtazamaji, ikiwa ni ya tarehe 8 mwezi wa Novemba mwaka 2024. Karibu kwenye taarifa zetu za TV47 weekendi, kukiwa na mengi mtazamaji ambayo tumekuandalia, ambayo yamekuwa yakitukia ndani na nje ya taifa la Kenya. Mtazamaji, kwa muktadha huo tuanze kwa kupata baadhi ya yaliyomo. Yaliyomo kwenye TV47 weekendi. Raila Odinga azindua rasmi kampeni ya kusaka wenyekiti wa tume Umoja wa Afrika nchini Ethiopia. Mhadhiri mmoja wa chuo kikuu cha Dedan Kimathi hafutwa kazi kwa kushiriki mgomo, huku chuo kikuu cha Moi kikisalia kufungwa. We are on this strike till the government does its part. Wasimamizi wa mtihani shule ya Kakamega High wasailiwa na DCI kwa madai ya udanganyifu, huku mtahiniwa mmoja shule ya Mukulusu akifariki. Na deni la nchi lafika shilingi trilioni 10, huku serikali ikipania kukopa hadi trilioni 12. We can't continue taking more debt because now we are at a level where we are the cliff. If we continue taking, the fall could be imminent. Na bila shaka mtazamaji, unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, TV47, Facebook, YouTube na pia X. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Roda Nyamai, nami jina langu ni Ruga Eval. Hujambo na karibu. Mtihani wa KCSE umeingia siku yake ya 5 leo, baadhi ya wasimamizi wakipatikana na madai ya udanganyifu, huku waziri wa elimu Julius Migosi akiendelea kutahadharisha wanaojihusisha na tabia hizi. Tupate taarifa hii kwa njia ya kina. Shule ya upili ya Kakamega imejipata kwenye kurunzi ya uchunguzi baada ya mmoja wa wasimamizi wa shule ya Kakamega High kudaiwa kupiga picha za karatasi ya mtihani na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Maafisa wa DCI na elimu walizuru shule hiyo na kuanzisha uchunguzi mara moja, huku wakichukua simu, rununu na vifaa vingine kutoka kwa wasimamizi wa mtihani huo kabla ya kuondoka na 6 hao ambao walirekodi taarifa katika afisi za DCI Kakamega. Kwa njia ya kutatanisha, aidha mtahiniwa Eugene Makale wa shule ya Mkulusu, eneo bunge la Shinyalu, Kakamega, amefariki wakati alikuwa akifanya mtihani huo. Sasa mtihani huu ukiingia siku yake ya 5, Wizara ya Elimu ikiongozwa na Waziri Julius Migosi na Katibu Belio Kipsang wamejivunia jinsi mtihani huu unavyoendelezwa, wakieleza japo kuna visa vichache vya udanganyifu, wameweka mikakati kabambe kutokomeza tabia hii. And you've done very well. We've not had any instances from anywhere in this area and even from this school. We've ran a good race so far. There have been few incidences of real isolated incidences of telephones. I think across we might have had around 11 cases, I think. And to us, this is a good run this year. Isitoshe, wazazi na wanafunzi kutoka shule ya Silver Belts mjini Eldoret wanaitaka serikali kupitia Wizara ya Elimu kuwapa mwelekeo baada ya watoto wao kufanya mtihani gushi wa KPSEA. Tumekuwa tukizungukia hapa na pale kuhakikisha watoto wetu wamefanya mtihani, lakini wakati tulipofika sub county hatukuelekezwa vizuri. We were not satisfied with the information. Wakati tumekuja county, we are not satisfied with the information. They are not giving us the period ni lini watafanya mtihani. Ruga Eval, TV47.
Na mtazamaji, na kufikia hapo sasa tuvuke moja kwa moja hadi kwenye taifa la Ethiopia ambapo aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, mtazamaji, anazindua rasmi kampeni yake barani Afrika ya kuwania uwenyekiti wa tume ya Afrika AUC. Mtazamaji, picha unazoziona moja kwa moja ni kutoka taifa hilo la Ethiopia, mji wa Addis Ababa, ambapo leo hii Raila Odinga anazindua rasmi kampeni yake. Sasa tusikize anachokisema Raila Odinga. At the airport for 3 hours to get clearance over Tanzania, DRC, Zambia, Botswana, and Namibia itself. So these are self-imposed restrictions on our continent. This is what we call the low-hanging fruits that we can harvest without a problem. But these are still there as a challenge. These are some of the problems that we were dealing with when I was there. And saying that this means a challenge that we need to deal with going forward. Then, on the continent, we have the youth. The youth is the biggest asset that we have in our continent. African continent is a young continent because 70% of our youth are below the age of 5. This can be an asset or it can also be a challenge. Because the youth, if they are not empowered, they become a drag on the economy. They become drug addicts. They become criminals. And they become a drag on the economy. But if they're empowered with thank you. Thank you. So our youth are the biggest resource that we have in the continent. But we first need to give the youth the requisite tools that they require to be able to create wealth for our continent. This is another major challenge to us. This is what other countries have done. It's what China did. China empowered the youth and gave them skills so that when they opened up their economy, the big manufacturing companies rushed to China because they saw there highly skilled and cheap manpower and also cheap raw materials. So you go to China, all the major manufacturing companies are in China. The automobile, Mercedes is there, BMW is there, Volkswagen is there, Peugeot is there, Citroën, Volvo, Ford, Toyota, Nissan, Hyundai, all of them are in China. In Germany, they tell me it is cheaper to manufacture a Mercedes-Benz in China and ship it back to Germany than the one manufactured in Stuttgart, Germany. That enabled China to move 600 million people from poverty to middle income status. So China is today no longer the cheapest destination because most of the people, a gap is left down there underneath which Africa can fill. Because China has the cheap raw materials, but those raw materials are made with original raw materials from Africa. You have cheap industrial materials. You have got steel, you have got copper, you have got
Na mtazamaji, moja kwa moja kutoka Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, ambapo Raila Odinga amezindua rasmi kampeni yake ya kuwania wenyekiti wa AU. Kumbuka mtazamaji, mashindano makali yanatarajiwa kati yake na Mahmoud Ali Yusuf kutoka taifa la Djibouti. Basi mtazamaji, pia kumbuka uchaguzi huu utafanyika mwaka ujao wa 2025 katika taifa hilo la Ethiopia. Basi taarifa hizo tutakuwa tukikuletea kwa njia ya kina kabisa katika taarifa zetu zifuatazo za saa 3. Mbali na hayo, turejee sasa hapa nchini ambapo masomo katika vyuo vikuu yanaendelea kutatizika kwa wiki ya pili, kwani viongozi katika muungano wa wahadhiri UASU wamewaagiza wahadhiri wote katika vyuo vya umma kususia kazi hadi pale serikali itatekeleza matakwa yao kufuatia mkataba waliotia saini tarehe 26 mwezi wa Septemba mwaka huu. Anastasia Mukabi na maelezo zaidi. Shule ya upili ya Huku mgomo wa wahadhiri ukiendelea katika vyuo vyote vya umma, wahadhiri wameshutumu serikali kwa kutoandaa jopo la kutatua matakwa yao. The people that we have in this ministry seem not to be serious. As a union, we have realized that the CS and the PS are not ready. They are not willing to resolve this matter. And you are saying, if you are not willing to resolve the issue affecting lecturers, please leave, resign and leave your office. Aidha, katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi, wahadhiri wamesikitika baada ya mmoja wao kupigwa kalamu kwa kutofunza mgomo ulipokuwa ukiendelea. One of our lecturers was sacked because he did not teach. One of the reasons is because he did not teach during the strike period. That is a direct contravention of our return to work formula. Wahadhiri hawa waliibua hisia tofauti kwa kuwaonya manaibu chansela wa vyuo vikuu kutotishia wahadhiri, kwani mgomo wao ni halali. Vilevile wameapa kuwa wataendelea na mgomo wao hadi matakwa yao yashughulikiwe kikamilifu. We have discovered the vice chancellors of our union that they are using to intimidate their workers. That it's the early time they banned the midnight oil and resolved this matter. What you're asking the government to do is, we have done everything, the simulations are correct, it is your time to do your part. And I want to tell all our members that we are not going to give in. We shall not stop striking. The strike is on. Chuo kikuu cha Moi kilitakiwa kufunguliwa leo, lakini wafanyikazi wa chuo hiki waliungana hapa kwa kuzuia shughuli za kamati ya bunge la seneti kwa kukataa kurejea kazini hadi wapate mishahara yao kamili. We don't want you to go on record as the person who killed Moi University. Your appearance here will either make the university live or die. Kamati hii iliyojumuisha baadhi ya wabunge nchini ililenga kuchunguza ubadhilifu wa fedha katika chuo kikuu cha Moi kwa kumuuliza naibu chancellor Isaac Kosgei maswali. We are helpless, we don't even know what to do. We are expecting the government to come in. Aidha, baadhi ya viongozi nchini wametoa wito kusimamishwa kwa usimamizi wa sasa wa chuo hiki na kupendekeza kiwe chini ya mwangalizi. Anastasia Mukabi, runinga ya 47. Naam, asante sana Mukabi. Mtazamaji, tukiendeleza taarifa zetu, mshukiwa mkuu wa mauaji ya wanawake 4 jijini Nairobi, Hashim Dagane, anaendelea kuzuiliwa na maafisa wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai katika kituo cha polisi cha Muthaiga. Leo hii mtazamaji, tunakuletea mtiririko walivyokuwa akiendeleza shughuli zake za kawaida Hashim Dagane kabla ya kunaswa na maafisa wa idara ya upelelezi. Samira Mohamed niwe radhi na mtiririko wa matukio haya. Mnamo tarehe 22 Oktoba, takriban saa 6 na dakika 50. Kanda hii ya video ya CCTV iliwanasa Nuswaiba Abdi na Amina Mohamed kwa mara ya mwisho kabla ya kutoweka kwao na kukutana na mauti yao. Wawili hao wakionekana kumzungumzia mshukiwa mkuu katika mauaji yao na wanafamilia wao wawili, Deq Abdinur na Dhahabu Adan, ambaye ni Hashim Dagane, ishara kuwa Dagane hakuwa mgeni kwa familia hii.
Kulingana na uchunguzi wa majasusi wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai almaarufu DCI, Dakani alikuwa dereva katika shule moja ya msingi katika eneo la Eastleigh walikoishi wanne hawa. Aidha, inakisiwa kuwa Dakani alikuwa akihudumu kama dereva wa teksi ambapo alijuana na familia hii na kuwapa huduma za usafiri mara kwa mara. Na dakika chache baadaye, wawili hawa wakanaswa katika kanda ya CCTV wakiabiri gari moja la aina ya Nissan Note yenye nambari ya usajili KDQ 718 linalomilikiwa na Hashim Dakani, na hii ndio ilikuwa mara ya mwisho kuonekana kwa wawili hawa. Saa 8 usiku, maafisa wa upelelezi wakiweza kubaini kuwa Dakani alifanya malipo kupitia simu yake katika kituo cha mafuta cha Athi River kabla ya kuelekea hadi kaunti ya Machakos ambapo mwili wa dhahabu Adan uligunduliwa. Baadaye, video za CCTV zilimnasa Hashim Dakani katika hospitali moja California katika mtaa wa Eastleigh alikopokea matibabu. Na hii ndio ilikuwa mara ya mwisho kuonekana kwa Hashim Dakani kabla ya kuelekea mafichoni, ikidaiwa alielekea kutekeleza mauaji ya 4 ambaye ni Daka Abdinur. Mnamo tarehe 31, Hashim Dakani anaswa na video hii ya CCTV akitoka katika chumba kimoja anakudaiwa kutekeleza mauaji ya Daka Abdinur. Na hili inamuonyesha Hashim akizibeba karatasi 2 zinazoaminika kuwa na mabaki ya mifupa ya Daka Abdinur. Mnamo tarehe 2 Oktoba, takriban saa 12 jioni, Dakani alinaswa na kanda hili la video ya CCTV akiwa mwingi wa wasiwasi bila ya kujua kuwa maafisa wa idara ya ujasusi walikuwa wakimwinda. Na siku ya Jumatatu mnamo tarehe 3 ilikuwa ni siku ya 40 ya Hashim Dakani. Samira Mohamed, runinga ya TV47. Asante sana Samira. Tukisonga mbele, Kenya inashuhudia idadi kubwa ya wakimbizi ambao hawajasajiliwa rasmi, japo kwa sasa Kenya ni mwenyeji wa wakimbizi wapatao 750,000 ambao wapo katika kambi za Dadaab na Kakuma kutokana na changamoto za usalama katika mataifa yao. Wakizungumza katika mkutano wa washikadau uliofanyika mjini Mombasa, viongozi mbalimbali wakiwemo mawaziri, makatibu, miongoni mwao wakiwemo kamishna wa idara ya wakimbizi John Burugu, imebainika kuwa Kenya haina data kamili ya wakimbizi, kwani data hiyo inamilikiwa na shirika la kimataifa UNHCR, huko pia uongozi ukilalamikia changamoto si haba kwa wahamiaji. Katika mkao uliowaleta pamoja washikadau mbalimbali kuhusiana na wakimbizi nchini, ni bayana kuwa japo Kenya ni mwenyeji wa wakimbizi zaidi ya 750,000, haijabainika idadi kamili ya wakimbizi walio humu nchini, kwani data hiyo inahifadhiwa katika taifa la Hungary na kuwa wanategemea tu ya UNHCR. The US is supporting us to develop the refugee database for the country that will have interoperability, meaning anybody who is interacting with the refugee data will have limited rights of access and interaction with that data for purposes of that service that they are giving to the refugee. That is the data that the government shall own, control, maintain, and therefore be responsible and accountable in relation to the number of refugees that are in the country. Mkuu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo, Waziri Aden Duale na mwenzake Alice Wahome wakiweka bayana changamoto ambazo wanakumbana nazo kuwakimu wahamiaji, likiwemo swala tata la usalama na matumizi ya kila siku. Wako pale wanaishi. Na umesikia hata wengine sasa wanakuja hapa na mapasi zao, mapassport zao. Na hata wanaweza kutumia zile passports kusafiri nje ya Kenya na kurudi. Hiyo pia ni hatari katika usalama ya taifa.
Hiyo ndio mambo ambayo tunataka kuangazia na kulete juu ama kuamplify, ndio sasa tuweze kujua kwamba kwenda mbele ni nini tutafanya, kwa sababu hata pia usalama wetu ni ya muhimu. Upande wake gavana wa Garissa Natif Jama ameibua masuala tata, haswa wahamiaji kwa mzigo wakati wanaingia humu nchini, haswa wao kushirikiana na makundi ya wahalifu likiwemo kundi hatari la Al-Shabaab na ISIS, huku usalama wa taifa ukisalia katika changamoto kuu. We have discussed matters of the misuse of the Mercy Aquifer through hundreds and hundreds of boreholes. We've discussed issues of insecurity. We've discussed matters of disease outbreaks and many others. I think my presentation is available, and all those were there for all this year, and therefore now is the time. Sasa viongozi hao wanapendekeza kuanza uchunguzi kikamilifu kwa wakimbizi kutoka mataifa ya kigeni na pia wengine kuruhusiwa kurejea makwao endapo hali imeimarika. Hii screening of refugees, mimi sioni kwa nini wanakuja kwanza, kwa sababu right now Somalia kuna amani. Lakini kama ni lazima wacha screening ifanywe pale border, ili kama ni refugee ambaye ni genuine ndio aruhusiwe kupita, kama si genuine, kama ni fake arudishwe mapema asiweze kuvuka katika nchi yetu. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Na tukisonga mbele mtazamaji, Kenya imetumia zaidi ya trilioni 1.5 kulipa riba za madeni ya ndani, yani domestic debt, katika mwaka wa kifedha uliopita. Takribani 30% zaidi ya riba za mkopo wa mwaka uliopita. Hii pamoja na riba ya shilingi bilioni 800 kutoka kwenye madeni ya nje imelazimu Wizara ya Hazina ya Kitaifa kutoa onyo kali dhidi ya mikopo zaidi, huku ikisema bajeti zijazo zitatumika kulipa deni badala ya kulipia maendeleo nchini. Deni nchini kwa sasa limefika trilioni 10.581, huku wabunge wakiendelea kuongeza deni hili kufikia trilioni 12. At the moment, actually, those stem from not just the current global. And that is why at the National Treasury we have pursued a fiscal consolidation strategy, because we are saying that we can't continue taking more debt, because now we are at a level where we are at the cliff. If we continue taking, default could be imminent, and that is not going to be good for the economy, for our pensioners, for everyone who has invested in the stock market, capital markets, and even for our banks. So we need to start the discipline. And what always comes to my mind is how can we reduce waste? For instance, can we reduce commitment fees? Can we reduce late payment fees and penalties? I mean, there are those avoidables that don't have to be part of the debt. And then I've seen deferred charges, I've seen service charges, sometimes which I don't understand, that really load the liability that we have at the end of the day. Nayo Wizara ya Afya sasa inapania kutenga vituo maalum ambapo Wakenya watakuwa wanajisajili katika bima ya afya ya SHA. Haya yanajiri wakati ambapo bima hiyo ingali inakumbwa na changamoto, huku Baraza la Makanisa nchini NCCK likishinikiza serikali kusitisha mpango wa SHA kwani wagonjwa wanataabika. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hii. Kufikia sasa, Wakenya milioni 14 wamejisajili katika bima mpya ya SHA. Ishara tosha kuwa Wakenya milioni 42 wangali kujisajili. Ili kuziba pengo hili, Wizara ya Afya sasa inapania kuwekeza vitengo vya kuwasajili Wakenya katika kila eneo bunge ili kuongeza idadi ya wanaojisajili. And we are looking to set up the help desks as soon as possible, soonest by Monday. So we will have the help desks to improve registration. Vile Waziri wa Afya Daktari Deborah Barasa amewahimiza Wakenya wanaohangaika kupokea matibabu katika mataifa ya kigeni kuwasiliana na SHA ili serikali iwape msaada wanaohitaji. Regarding the stranded patients, we are requesting that they can reach out through the call center to the Social Health Authority, and each individual case will be addressed
accordingly. But we are working on policies to ensure that there is accessible care even to that level, because that was part of the benefit package. Haya yakijiri, baraza la makanisa humu nchini NCCK sasa linashinikiza serikali kusitisha mpango wa SHA, huku wakidai kwamba mpango huo una upungufu mkubwa unaowafanya Wakenya wengi kuteseka zaidi na wengine kufariki. It does not make sense to us that Kenyans are now paying more money but are getting less benefit. And we are not saying scrap it, but we are saying please let's refer to NHIF for the time being as they organize themselves to deal with the issues so that we may save lives. Waziri Deborah alikuwa anazungumza wakati wa hafla ya kufuzu kwa wauguzi 39 kutoka vitengo maalum vya matibabu katika hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta. So to our graduates specializing in oncology nursing, you will be the lifeline for patients and families navigating the challenging, often painful journey of cancer treatment. Your knowledge and skill will be paired with your immense compassion, helping to guide and comfort those who may feel lost or overwhelmed. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na kwingineko mtazamaji, kesi ya aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado itaendelea tarehe 30 mwezi Januari mwaka ujao 2025. Obado ni mmoja kati ya washukiwa wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya Sharon Otieno na mwanae ambayo bado hakuwa amezaliwa mwezi wa Septemba tarehe 3 mwaka 2018 katika kaunti ya Homa Bay. Aidha, miongoni mwa wanaohukumiwa ni pamoja na wasaidizi wake Michael Oyamo na Kaspal Obiero. Mahakama Kuu imetarajiwa kutoa uamuzi ikiwa washukiwa hao watatu watakuwa na kesi ya kujibu au la tarehe hiyo ya 30 mwaka ujao. Ikiwa Mahakama Kuu itapata kuwa wana kesi ya kujibu, basi washukiwa hao wataelekea kujitetea dhidi ya madai hayo, na ikiwa ni werathi hakutakuwa na kesi, basi wataachiliwa huru. Na mtazamaji, nacho kikosi cha Cape Media kwa ushirikiano na benki ya Cooperative kimepeleka burudani katika chuo kikuu cha Mount Kenya Thika kwa nia ya kuhamasisha vijana kufungua akaunti katika apu ya ili wapate ujuzi wa kifedha. Anastasia Mkabi na taarifa zaidi. Jana katika kaunti ndogo ya Thika wamegubikwa na furaha katika chuo kikuu cha Mount Kenya. Haya yanajiri baada ya kampuni ya Cape Media kwa hisani ya benki ya Cooperative kuhamasisha vijana hawa wapate ujuzi wa kifedha kwa kujisajili katika apu ya simu ya We have an app that we've created, a very simple journey A to Z that takes about a few seconds. You already have an app and you have an account. We're here training guys on how to, in different pods to show you
how you can monetize your skills. Wakiwa wamemiminika katika uwanja huu, vijana wa Thika wamepongeza kikosi hiki kwani sasa watafanikiwa kifedha. Cooperative Bank for at least nimepata bank account and pia at least tansaidia kusave. To Binance wenye wao mna withdraw mnaweza kaa ya account hapo ama usave do ama invest na ya so everyone uko welcome kutengeneza hii account. Aidha, imebainika kuwa ushirikiano huu utasaidia kupambana na swala la ukosefu wa ajira nchini, kwani kupitia app ya Yeah, vijana watafunzwa watakavyoanzisha biashara zao ili kujiendeleza kiuchumi. Na of course, watu wote tuna download app ya Yeah. Anastasia Mukabi, Runinga ya 47. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za spoti, uchaguzi wa shirikisho la soka la FKF katika kaunti uliostahili kufanyika hapo kesho umesitishwa na mahakama ya Kitui hii leo. Muungano unaojulikana kama Kenya Football Association KFA, ambao uliwasilisha kesi hiyo kotini, unadai kuwa una mamlaka ya kuendeleza uchaguzi huo na sio FKF. Zoezi hilo sasa halitafanyika hapo kesho hadi kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Maafisa wa FKF waliostahili kuchaguliwa katika kaunti ni mwenyekiti na naibu wake, katibu, mweka hazina, mwakilishi wa wanawake na mwakilishi wa vijana. Hadi sasa bodi inayosimamia uchaguzi huo bado haijatoa mwelekeo wowote. Vilabu ni kuwashauri kwamba wa make the right decision, kwa sababu Mombasa ni kaunti ambayo inapenda mpira sana, na sisi kama viongozi wa Mombasa na wa Kenya kwa jumla tunaomba kura zao ili waweze kumchagua Salim Ali Said ndio aweze kutengeneza mpira. Tuliona hakuna mabadiliko kwa football ya youth. Ndio maana na mimi nikasimama nikasema I believe I will be the change of our football youth. Changamoto kubwa kwa vilabu vyetu ni ufadhili. Tunatumia gharama nyingi kucheza mpira. Ili gharama zile zipungue ni lazima tupate udhamini. Ili udhamini uje lazima kiongozi awe ni mweledi wa kazi. Na ni chini ya siku 30 kabla ya kufanyika kwa makala ya pili ya mbio za nyika za The Great Chepsaita. Mashindano haya yataandaliwa Chepsaita katika kaunti ya Uasin Gishu tarehe 7 mwezi ujao. Wanariadha wa humu nchini wa kutoka nje ya nchi wanaendelea kujisajili, huku waandalizi wakitarajia idadi kufikia 20,000. Mbio hizi zitajumuisha vitengo 10 kwa watoto, vijana, chipukizi, wazoefu na wakongwe. Tayari manufaa ya mbio hizi yanaonekana katika eneo hili la Chepsaita kupitia elimu, ukuzaji wa vipaji, ajira, ujenzi wa barabara na daraja na pia matibabu kwa jamii. Mwanzilishi wa mbio hizi Faruk Kibet wiki hii alifanya mazoezi na baadhi ya wanariadha wa eneo hili na kuhimiza wanariadha, mashabiki na wadhamini wahudhurie mashindano haya ya kila mwaka. Lengo la makala ya mwaka huu yakiwa ni kwa minajili ya elimu. Wangependa kusoma na kukimbia, wanasikia tu, na nikaona ni vizuri hawa watoto tuwashikilie, na ukiwa kiongozi unaangalia ni hipi litawasaidia watoto kwa miaka zijazo na maisha ya baadaye. Hapo ndipo nilipofikiria ni vizuri tuweke shule ya kitaifa, tuweke shule ambaye itafanya watoto wapende shule. Na unajua hii kukimbia iko katika program za masomo. Kung'ang'ana na mazoezi, chuo iko karibu ifike. Bado tuko na almost 3 weeks. So I'm ready for Chepsaita na tuko nyumbani. Inabidi tung'ang'ane. Na mtazamaji, na ndio mwanzo mkoko unaalika maua, basi ziko zimekatika dakika 31 baada ya saa 1 za jioni kutimia. Huu ndio utakuwa mwisho wa taarifa zetu za TV47 Weekend. Usisahau kuungana naye Betty Chalo zitimiapo saa 3 kwa taarifa hizi.